So what is the meaning of high level? So what is the meaning of high level? So first, what is Python? So the definition of Python is a high level or interpreted object oriented programming language. So Python definition is Python is a high level interpreted object oriented programming language. So what is high level? High level is nothing but it has more advanced concepts like modules, packages, libraries. What is the meaning of interpreted? Interpreted is nothing but line by line execution. Interpreted is nothing but line by line execution. In previous programming languages, for example, C programming languages, first you have to write the code. The first step is first you have to write the code. The next step, after writing the code, you have to save the file. After writing the code, you have to save the file. The next step, you have to compile. After compile, it will throw error. For example, the coding contains any errors, it will throw errors. After that, you have run option. So after 3 steps, the final you will got output. In Python, no need to save the file, compile and run. You for example, I am writing 1 line code, second line, third line, fourth line. For example, first line it is valid, then it will go to the second line. Second line it is valid, it will go to the third line. For example, fourth line error, it will solve here only because line by line execution. Coming to other programming languages, first you have to write the complete code, then compile, then run. In Python programming languages, it will check line by line. Okay. For example, the fourth line is valid, then it will go to the fifth line. For example, fifth line, it contains error. After clearing the fifth line, after removing the errors, then it will go to the sixth line by line execution. What is the meaning of interpreted? Line by line execution. So next, OOPS concept. What is the meaning of OOPS? Object oriented programming language. So first one is Python is a high level interpreted object oriented programming language. So what is the meaning of high level? High level is nothing but it has more advanced concepts like modules, packages, predefined functions like this. So next, what is the meaning of interpreted? Interpreted is nothing but line by line execution. For example, in C programming languages, I wrote 1 to 5,000 lines of code. In C programming languages, I wrote 1 to 5,000 lines of code. After 1 to 5,000 lines of code, I will save the file, run. For example, my file contains any error, it will throw. I will debugging. For example, the line contains error, I will rewrite the code. After that, compile and run. The final output I will get. For example, in Python, I wrote again 1 to 5,000 lines of code. So what is the meaning of 1 to 5,000 lines of code? First line right, second line, third line, fourth line, fifth line errors. It will correct by here only. After that, after validation of fifth line, it will go to the next line. Right? Right? So what is the meaning of OOPS concept? Object-oriented programming language. C++ is an object-oriented programming language. Python is also an object-oriented programming language. C++, Java is an object-oriented programming language. So that means you have to follow some predefined structure. Before any logic, you have to follow predefined structure. For example, in C is a procedural-oriented programming language. For example, I want to write the output. I want hello world. In output, I want hello world. The logic is C programming language. First, you have to follow some structure. Before writing any logic, you have to follow some structure. In C programming language is a procedural-oriented programming language. It has structure is hash include stdio.h, hash include conio.h, right?
hash include std.h, hash include punya.h, nothing but header files. The next you have to write int main or void main. Next printf. In C, printf. In Java, you have to write system.out.println. In Python, print. Right? In C programming language, printf of I am writing hello world. So next the getch function, clr function. So getch clr function is to remove the previous output. So fine. So to write the hello world logic, we are writing predefined code. Predefined code is in C, header files, main method, clr, getch. In Java and C++ is object-oriented programming language. So that means the data in the form of classes and objects. Class name. In Java, in C programming language, the main method is int main or void main. In Java, you have to write public static void main string args. So this is a main method declaration in Java. After that, you have to write the logic is system.out.println of. You have to write the logic is hello world. So to get output of hello world, you are writing some predefined structure is class name, main method. Then you have to write the logic. For example, the second logic is you want to add two numbers. You want to do the previous one. You have to create class name, main method. Then you have to write the logic a equal to something 9, b equal to something 88. Then the logic is c equal to a plus b, print of c. So that means every logic, the first step you have to do, you will follow some predefined structure, then you have to write the logic. In Python is also an object-oriented programming language, but here you don't need to follow any predefined structure. No need to follow any predefined structure. Directly write the logic. Directly write the logic is simple. In Python, to get hello world as output, print of hello world. It will throw output as hello world. Even no need to write print, you can directly write in cursor hello. It will throw output as hello. How simple it is. So compared to other programming languages, first you have to follow some predefined structure, then you have to write your logic. In Python, no need to follow any predefined structure like C++, Java. Simply write logic. Right? So that is the meaning of object-oriented programming language. So, madam, there is no in Python there is a concept classes, object inheritance, encapsulation, polymorphism concepts are not available, but in advanced way. Oops concept also available in advanced way. The writing of class object is more advanced in Python. Right? So, do you have any doubts? What is the meaning of high level? High level is nothing but it has more advanced concepts. Interface is nothing but line well and execution. So what is the meaning of hoops? C++ is also an object-oriented programming language. Java is also an object-oriented programming language. Python is also an object-oriented programming language. Java follows some predefined structure, then writing some code. In Python, no need to follow any predefined structure. Simply write direct logic. So till now, any doubts? Ambika, Prashant, Madhu, Narmada. So Narmada, you have any doubts till now? The definition of Python, high level, interpreted, object-oriented programming language. Next, benefits of Python. Why we are learning Python? Benefits of Python. Why we are learning Python? The first example is it is line well and execution, one advantage. Next, easy to learn the Python code, easy to maintain, easy to modify. Easy to modify, for example, you want to change the code, can change. Easy to learn, easy to maintain, easy to modify. So for example, in Java, I am writing to find maximum number. In Java, I am writing some
to find a maximum number in the given list. For example, I am using some code. It contains 10 lines of code. In Java, the program is to find maximum number in the given list. Java, it contains 10 lines of code. Assume that 10 lines of code. In Python, you will simply write in 2 lines. How easy it is? You can write 2 lines. For example, it has predefined functions. Nothing but one. So here the example contains something some 11, 12, something some data 4, 4, 4, 3, 3, 55, something some data. For example, the highest number is 10,000. 10,000. So in Java, you have to write some logic. First, you have to take first number, second number, compare, and pick the highest value. Then you have to check with new value. So compare the two values and find the maximum number. In Java, it has something some logic. It contains 10 lines of code. In Python, it has predefined function. Max of L, max of. So what is the meaning of max of? Max of is nothing but max function. In max function, you have to pass the data set name L. It will return output as 10,000. The maximum number of data set contains 10,000. Min of L. It will return minimum number as 11. Length of L. Meaning of length. How many elements present in data set? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So length of L is 7. To find the maximum number in the given data set in Python, it is very easy because it has advanced functions. For example, max of. It will return maximum number. No need to write the related code to find a maximum number. First, you have to take first number, then second number. No need to write the logic is something a value is 11, again b value is something some 22. So next you have to compare and store it in another variable, then check it with another new value is 22. 22 new value, existing value, then again new value with existing value. So no need to write like this. In Python, you have to use predefined function max of L. The second advantage is, for example, the Python in Java, the code contains 10 lines. You can convert 10 lines to 2 lines in Python using predefined functions. The next step, intermediate language and execution. It has more advanced concepts. For example, to find a square root of a number. What is the meaning of square root? 2 square. Into 2. In Python, the square root function is also available. SQRT. Max function, minimum function. For example, the user want to do trigonometric functions. So no need to remember the formulas, cos theta value, tan theta, tan theta value, sin theta. You have to use predefined function is cos, tan of something some value, sin of something some value. It has advanced formulas in predefined functions. Predefined, what is the meaning of predefined? Predefined. It has already some meaning in Python, just you have to call and use it. For example, max of n, maximum numbers. No need to write the logic max, how to find maximum in the given list. Max of, min of, length of. Next, applications of Python. Applications of Python. Applications of Python is nothing but in real time. In real time, where we are using Python. For example, education field, we are using hospitals, governments, in business analyst purpose, data analyst purpose, we are using machine learning in Python in real time. In weather forecasting projects, machine learning projects, PHP projects. So different projects are available, nothing but in real time where we are using Python, educational field, software application field also we are using Python. Application is nothing but app. Animations purpose, games purpose we are using Python.
So first one is definition. Python is a high-level interpreted object-oriented programming language. The next benefits of Python. Why we are learning Python. The next applications of Python in real world where we are using Python. And the first topic of Python is variable. The first topic of Python is variable. So what is the meaning of variable? Variable are the container. Variable are the container for storing the data value. A variable are the container for storing the data value. The first topic is variables in Python. Variables are the container for storing the data value. So what is the meaning of container? Some box. In previous programming languages, for example, any other programming languages, to declare the variable, the syntax is, in other programming languages, the syntax is data type, variable name, and value. So nothing but we have to declare the int. Int is nothing but numeric data. Next variable name is a equals to value. So in Python programming languages, no need to declare data type of the variable. Simply write variable name and value. So nothing but the syntax of Python variable is variable name and value. So nothing but a equals to 99. So a is a variable name, 99 is the value, equal. So what is the meaning of equal? We are assigning some value to. So nothing but right side value 99 is assigned to a. So whenever we are calling a, it will return output as 99 because a contains the value is 99. So nothing but paint off. So the definition of variable is something I am writing. The logic is a equal to 99. So the definition of variable is nothing but identifier. Variable are the container. Assume that container is nothing but box. Variable are the container for storing the data values. So here a. So the container name is a. So inside the value is 99. So whenever you are calling a, it will throw output as 99. Right? For example, here a equal to 99, nothing but a contains value as 99. Print of a. If printing a value, it will throw output as 99. So no need to write print of a. You can directly write a, run it. It will throw output as 99. The syntax of variable is in Python. No need to declare data type. Simply write variable name and value. And variable are the container for storing the data value. In previous programming languages, first you have to declare the data type, variable name and value. Nothing but int a equal to 6, float b equal to 99.9. In Python, no need to declare data type. Simply write variable name and value. Nothing but a equal to 99. So we are assigning 99 value to the a. So print of a means it will throw output as 99. The types of variable assignment in Python. The first one is single variable assignment. Single variable assignment is nothing but single variable, single value. For example, a equals to 88, b equals to something some 99, c equals something some 66, d equals to something some 79. So here, 4 different variables A, B, C, D with 4 different values 88, 99, 66, 77. So print of B means it will return output as 99. Print of C means it will throw output as 66. Print of D means 77. So here multiple variables with multiple values. Instead of declaring 4 lines, can I declare in 1 line? Can I write instead of 4 lines? Can I write in 1 line? Instead of declaring a equal to 88, b equal to 99, c equal to 66, d equal to 77, instead of 4 lines, can I write in 1 line? It is possible. So what about remaining people, online people? So Narmada or Madhu, please respond. Yes, ma'am.
like A comma B comma C comma D is equals A comma B comma C comma D equals to 88 comma 19%. something from 1 comma 2 comma 3 comma 4. So nothing but A value 1. First value, second value, third variable, third value. A equals to 1, B equals to C value 3, D value 4. So print of C means it will print an output as third variable name, position is 3, nothing but 3. D, it will return 4. So nothing but multiple variable names with the multiple values. The next type is A comma, sorry, A equals to 9, B equals to 9, again C equals to 9, again D equals to 9. Fine. So here 4 different variables are available with same value. 4 different variables with the same value. Instead of writing 4 lines, can I write in 1 line? A comma B comma C comma D equals to 9. So it will throw error because A value is 9, remaining B value, C value, D value. You cannot unpack non-iterable int object, it will throw error. Right? Instead of A comma B comma C comma D, A equal B equal A equal B equal C equal D equal 9. So what is the meaning of this line? D equals to 9 means we are assigning 9 to D. Again C equal to D means D value is 9, we are storing in C. Again B equal to C means we have value 9, we are storing in new variable B. Again A equal to B means B contains 9, storing in A. So print of A means it will throw output as 9, print of B 9, print of C 9, print of D 9. For example, print of A comma B comma C comma D, nothing but it will throw output 9 in 1 time, 9 in 4 times. So 4 times because A contains 9, B contains 9, C contains 9, D contains. A value కూడా 9, B value కూడా 9, C value కూడా 9, D value కూడా 9 కదా. There. Fine. The first concept of Python is what is Python? So I already explained each and every word. The definition contains what is Python, what is interpreter, what is hooks. The next benefits of Python. Why we are learning Python. The next applications of Python. In the world, Python has we are using different teams, nothing but education, government. The next the first concept is variables. The definition of variable is variable are the container storing the data value. Previous programming language we are comparing in Python. No need to give any data type. Directly write variable value. This is first type. Single variable assignment. The next, the second concept is multiple variables with multiple variables with multiple values. Instead of writing the basic version, in advanced version you can write in one line. The concept is multiple variables with multiple values. The third concept is multiple variables with a single value. So these are the types of variable assignments in Python. Variable assignments in Python. The first type is single variable assignment. The second step is multiple variables with multiple values. The third step is multiple variables with single values. ఇది నేను ఈరోజు వాళ్ళకి చెప్పా. స్టార్టింగ్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా, నాకు ఇంట్రో తెలియాలి నేను వచ్చింది కొంచెం
ఉన్నాయి కదా మార్కెట్లో ఏ లెటర్ యూజ్ చేస్తాం. సో దీనిలో ఎనీ రౌండ్స్ సో ఫార్ ఎనీ రౌండ్స్ నర్మదా మధు. సో పైథాన్ అనేది కొంచెం కాదు కొంచెం ఎక్కువగానే కష్టంగా ఉంటుంది. సింబల్స్ నేను అడుగుతా మీరు ఆన్సర్ చేయండి. సో ఈ సింబల్ నేమ్ Answers. సో నర్మదా అండ్ మధు నువ్వు అస్సలు రెస్పాండ్ అవ్వవు. ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వవు నాకు అర్థం కాదు. ఇది ఉంటావో లేదో కూడా తెలియదు. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింబల్? ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ సింబల్ ఇస్ హ్యాష్ట్రిక్. ఓకేనా? సో డబుల్ హ్యాష్ట్రిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పోనెంటేషన్. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం నేను చెప్తా. ప్రెజెంట్ సింబల్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ అండ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింబల్? parenthesis. ఐడియా ఉందా? నీకు లేదా? సో నర్మదా నీకు ఐడియా ఉందా ఈ సింబల్ నేమ్? Yes, ma'am. సో నెక్స్ట్ ఈ సింబల్ నేమ్ Flower braces. కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకేనా? ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అంటే బాగోదు, కర్లీ బ్రేసెస్. సో నెక్స్ట్ తెలిసిందే కదా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో నెక్స్ట్ వాట్ ద మీనింగ్ వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ సింబల్? hashtag. So this is hashtag, this is hashtag, right? So now this symbol column. So next this symbol can be column. Okay, no? So in previous programming languages, any statement ends with semicolon. In Python, no need to write semicolon. Next అంటే ఇంకా సింబల్స్ తెలుసా? ప్రెజెంట్ అయితే అవే ఈ సింబల్స్ నేను చెప్తాను. మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వచ్చినాయి. Till now any notes online people? So on time 9:30కి లింక్ షేర్ చేస్తా. వచ్చేసేయండి. ఈ రోజు అయితే వాళ్ళకి అదే చెప్పా. నేను రావడం కొంచెం లేట్ అయింది, మండే కదా కొంచెం లేట్గా వచ్చా. రేపటి నుంచి ఆన్ టైం ఉంటా 9:30. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ అన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. సో నర్మదా నేను ఆ రోజు డెమోలో చెప్పినట్టున్నా కదా. Yes, ma'am. సమ్టైమ్స్ మీకు డెమో చెప్పా కదా, మీకు చెప్పాను అయితే చెప్పలేదు అది అందుకే. ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ పైథాన్ ఎప్పుడైనా డెమోలు అడిగితే మరి ఇదే కదా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం కాబట్టి ఇది. సో పైథాన్ అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కష్టం అంటే ఏం లేదు, ఏంటంటే ఈ రోజు టాపిక్ మీద నెక్స్ట్ టాపిక్ వింటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ రోజు వినకుండా నెక్స్ట్ టాపిక్ మీకు అస్సలు అర్థం కాదు. అర్థమవుతుందా? అది దీంట్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ అనేది అది. ఒకదానికి లింక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఇది ఎలా రాసాను, ఈ లైన్ ఎలా రాసాను? మీకు ఏ అంటే తెలుసు, ఈక్వల్ అంటే తెలుసు. ఈక్వల్ అంటే ఏంటి? రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తాను అవుతుంది. ఇవన్నీ తెలియాలి కదా. ఇవి ఎలా స్టోర్ అయితే కూడా తెలుసు. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా, ఇంకొకటి చెప్పాలి గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు సిస్టమ్ లో నేను ఏబిసిడి అంటున్నాను కదా, అది అలానే రిసీవ్ చేసుకుంటుందా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎనీ నెంబర్ ఫామ్ అవుతుందా? నెంబర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సిస్టమ్ కి తెలియదు కదా, ఏకమా బీకమా సికమా డి. ఓకే, ఇది ఏబిసిడి లో తెలియదు కదా. ASCII వాల్యూస్ లో ఉంటే ఒక ASCII వాల్యూ జనరేట్ అవుతుంది, స్మాల్ లో ఉంటే ఒక ASCII వాల్యూ జనరేట్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీకు వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చు కదా. A equal to something 9, again A equals to something some hello, again A equals to something some again A equals to something some 9.9. Oh, ఈ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? సేమ్ ఏనా? డిఫరెన్స్ ఉందా? సేమ్ కదా. ఇది అవుట్పుట్ ఇది చూడండి, నేను ఓన్లీ ఏ వెళ్తున్నాను.
సో అలానే ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా ఇక్కడ ఉన్న ఏకి ఇక్కడ ఉన్న ఏకి? ఏం లేదు కదా డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. A equal to 9, A equal to 0, A equal to something some DBB, A equal to 9.9. నేను ఎప్పుడైతే A కి కాల్ చేస్తానో నాకు ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది? ఇన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది? సో నర్మదా అండ్ మధు రెస్పాండ్. I have no idea. ఓకే ఫైన్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? ఒకే వేరియబుల్ నేను ఇచ్చా బట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నా ఒకే వేరియబుల్ నేను ఇచ్చా 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే నేను A కి కాల్ చేస్తానో ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది? 9 రిటర్న్ చేస్తుందా, 0 రిటర్న్ చేస్తుందా, 9.9 రిటర్న్ చేస్తుంది, ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? మీకు ఇప్పటివరకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీరు చెప్పగలరు. లైన్ బై లైన్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్ప్రిటర్. లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి? సో ఫైనల్ గా మనకి లాస్ట్ లో ఏముందో ఆ వాల్యూ జనరేట్ చేస్తారు. ఎందుకు? లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ వెళ్ళి అప్డేట్, మళ్ళీ దీని వాల్యూ అప్డేట్, మళ్ళీ దీని వాల్యూ అప్డేట్, అలా లాస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది. ఎలా వస్తుందో నేను చూపిస్తాను. ఇంకొంచెం బ్రీఫ్ గా మాట్లాడుతున్నాను. సంథింగ్ ఇక్కడ ఏముంది? A ఈక్వల్ టు సంథింగ్ 9 అనుకున్నాం. అగైన్ A ఈక్వల్ టు సంథింగ్ 8 అనుకున్నాం. అగైన్ A అనుకొని సంథింగ్ సంథింగ్ ఏ వాల్యూ 9, అగైన్ ఏ వాల్యూ 8, అగైన్ ఏ వాల్యూ బిర్యానీ అని చెప్పి ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు వేరియబుల్ అంటే కంటైనర్స్, నథింగ్ బట్ వన్ బాక్స్. So the box name is, the container name is A. Inside the value is 9. Again A ఉంది. సేమ్ ఆ డిఫరెంట్? డిఫరెంట్ అనుకో ఇంకో బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది సేమే కాబట్టి మళ్ళీ ఈ A కూడా ఈ అడ్రస్ కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ అప్డేటెడ్ as న్యూ వాల్యూ, the new value is 8. Again A సేమే కదా, మళ్ళీ సేమ్ అడ్రస్ కి పాయింట్ అవుట్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ is 8, the new value is బిర్యానీ, 8 will updated as బిర్యానీ. అంటే ఏంటి? లైన్ వల్ల ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ అప్డేట్ అయ్యి ఫైనల్ గా ఏమొచ్చింది? ఎగ్జిస్టింగ్ అప్డేట్ న్యూ డేటా, ద న్యూ డేటా ఇస్ బిర్యానీ. అర్థమవుతుందా? ఇలా ఒకటి 10 ఉన్నాయి, అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి, సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది? ఏదైతే లాస్ట్ లో ఉందో అదే వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో జనరల్ గా ఇంటర్ప్రిటర్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి లాస్ట్ లైన్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అది రన్ అయ్యే ఒకటి చెప్పవచ్చు. మళ్ళీ దానికి ఇంత డెప్త్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? పైథాన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది డేటా అనాలిసిస్, డేటా సైన్స్, అందుకే నేను ఇంత డెప్త్ గా చెప్తున్నా. అర్థమవుతుందా? సో మధు, నర్మదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో మధు
So Madhu, I am asking, can you please provide the example of multiple variable names with multiple values? So Madhu, you can type your answer in text chat box. So Narmada, Ambika, and Prashant, any doubts? No. So I'll in the first day Python use topic Narmada. It was good now. Prashant, Python. Starting easy గా ఉండాలి అలా కొంచెం డాష్ బోర్డ్స్ ఏవి మీది సాటర్డే వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు చూపించకుండా నేను చూస్తున్నా వెళ్ళిపోయారు సాటర్డే ఫైన్ సో వరకు నేను వెయిట్ చేస్తా ఇంకొక 1 వరకు వెయిట్ చేస్తా నువ్వు మెసేజ్ కానీ మ్యామ్ యువర్ స్కూల్ సో ఐ కెన్ నో ఫైన్ సో మధు పెట్టేసి నువ్వు ఇప్పుడు ఆన్సర్ పెట్టకపోతే రేపటి క్లాస్ నేను అలౌ చేయను నేను 1 వరకు వెయిట్ చేస్తాను ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ Narmada, you can leave the meeting, you can tomorrow 9:30 a.m. Chalo Narmada, bye. So in offline for data science, 4 members are offline, the remaining 2 candidates are online. From tomorrow onwards, we're combining the full stack Python and data science, data analyst, and